medium na kamaina affect the weekend hydra the go respond kamain to ko is mal loin tak to ni ko de kon har ke ji ko de c ni go adu ne silore silore ko kem yaw de gana thang de ja spina khalo chi amaru ko relative permittivity of a medium is equal to dielectric constant. Sangadra adu itardi. Therefore, K is equal to Fa divided by Fm. Sima kaun ko. Then dielectric constant of a medium to define the itardi. Masai relative permittivity of the medium. Da adu magadum isalo. Kai gina itardi. Relative permittivity of a medium is equal to dielectric constant of the medium. Yareka simple lore kanongi kunam force ki lore hoji ai magi vector form ta kita sinjaloka as a vector form ta ke yareka Sisa ayan noma class ka gravitation ki matang taidana ada gravitational force se vector form na kamaine igani habda adu mone la doije ada ayo gravitation munna khango edo itari ke dore class 12 ki electrostatics ka ada ki ke dore magnetic fields yam laina khangani habda wala aina haigi dana yaw musta yaw de takthare sida akoina ke dore vector form de idoini na ba ko je kaisin na ni nong kan tare suna kan ka makon kitang tik pasya to simatang ta ga i rosu lagi ka hadi nong taramina sar tumin me eva hadi to me sita ga silere sidi q1 hundi ka q1 adigide sina q2 Jadi vector form ni ke ada di vector ni magi directional tu ni. Harus kada wi. Charge q1 se kada wai dan lai no no ko thang de de kada wai lai no. Swing di reference se solo ko ni ba. Mass asila ye hai roi da ada ri do le. Si asila ye hai ni no. Position vector na to. Ana si ke do ne. So now r1. Thang ni ka vector to super vector r1. Sam tai ni इस देखे क्यों तो पहले असीले ग्राफ नहीं दिख रहा है स्माइल एरो आप तो क्या देखा R2 तो ना निका अदो इतारी होजे तो रहा है इस मुझे जिका तो हम आगे Q1 देखिए Q रोम दा स्माइल चली जा सिगी डिस्प्लेसमेंट नंबर रमदा अदो की डिस्प्लेसमेंट जा अइना स्माइल ये का 1 दिगी 2 रोम चले हाबे की मान से ना दैट्स साइन होगा R1 2 तंगा निका R1 दिगी R2 रोम दा डायरेक्शन से मागे Q1 ने Q2 फाउ से डिस्प्लेसमेंट स्माइल तो अदि 1 2 तो थाना R1 2 गेबा कयगुंबा अखोइना सोम दिगी ओलपता दी 2 दिगी 1 दा सोना कने मागे डिस्प्लेसमेंट अमस ले रोइद्रा अदर अपन स्माइल पे आबरे मो R2 1 2 to 1 na sense ko ki displacement vectors are 2 1 vectors na represent or me duga c 1 to 2 ki displacement ta are 1 2 na ko na represent over ne ba for it atari logic find yes ka yam sa ka dum rege ai ken to ro is ka tha dum yam tha ro ki ka for it su kai tha do jo is ka this लगेगा displacement
Come to another one part. Displacement vector from Q1 to Q2. So can you represent the R1 ba? Sige mana ay na the displacement vector ige hai tar di kamai ini ba final position minus initial position vector natra the R1 to som na kantra som degi som se kadasne initial position sina final point the R1 to sigana final position minus initial position and by any R2 minus R1 R2 vector minus R1 vector isme yaar ka adai mo displacement vector from Q2 to Q1 CD R21 R21 vector is equal to R1 sina final sina initial R1 the R is final element R1 minus R2 Very good. So it's my diagram R2 minus R2 vector minus R1. See the even mono kang ng takwa ni just towards it. See my punjal ka. See spine the shabra. 그러니까 검색어로 생각. Fare housing charge Q1 Q2 ni ada Q1 the Q charge ni dari ada force experience on way dari Q1 Q2 ni Q1 ni ka force ni na dari Q1 experience ni ma ai nam nak sang ori ma ne onda intro pe mong to oi do khang ni ke sim na ba ai charge ne mi im chang e so to ba charge sam chang e this is to sim ha je atop charge ma nei re ko ai chang mu re ba adi ibani ma the force oi da force do span amal nei ni ko source charge habam nei ni ko sing ta ki ko source charge habam ga adigi di test charge habam ga nei ni khang ni ko test ko ba ji ko chang mu de sam sin na ba charge amal nei re ko charge amal nei me ai san ai de test ko ni chang mu de ne ba adi ma da ko ni source charge ni chang mu ba ina ka do ra test charge do ne ba test ko is ai na ma ne mo de kai tar ke do ai check to som do ne to adi ka do ra si sam sin sing a tang si q2 je source wen je sin na test wen je ba dai q2 le q1 si sam le ma na force ma na mo de force pi oi do adi force easy ka minus force on q1 due to q2 yarba that's why we have f force on 1 due to 2 vector tab siko kela ne 1 by 4 pi se ko vacuum में थम siko तो vacuum तो लगे vacuum थम नहीं का ने कहता है absolute is का q1 q2 divided by r square spider can you make up betul sih since r12 vector yo since sama andra sin mana ta banatra sai be abre ho cd ke dora magnitude ke dora r ni dia do ya na direction माने वानी सिने modulus तक तारडी only the displacement the distance तक अपना थ्रो अलग अलग है r square equals minus देखो ये अजी एक नम हाई के vector तक तारडी c एक मतलब दा direction याव तो बिया दे रहा और कोई vector रे class level ने कई तो रहे vector तो मतलब दा ये जो हाई के दुनिया आई ने ताप तो माने का the for happen के माने और स्माइल तो बनी का unit vectors है कंगनी का unit vector जे कौन vector है ना
it's used to represent direction if the sineba akwai is the palm is has force to the magnitude sineba the kadom na kan chali no force kom na kan ile no have the direction of period adu direction is you know man mo on the paper natra man with the mas so na kan oil mo dra when you go man mo on the paper five time period ne bta kala hai she said f1 to that oil ni have adu ke dara somna kan nitro somna kan ji kai na pi yego r21 natra r21 hai sigena somna kan lei baje akoina som de gi somna kan te baje r21 natra adi c sina magi displacement vector neba adi c gi direction to the r21 ke an hydra can is that r21 may change r21 cap have it see half where table see the kind of som the sumna kan takpa som na kan legi sumna kan takpa displace masama ki ba magnitude yaraba plus direction to yaw posat ne city akoina pam si kind of only direction to neighbor then direction de akoina cap na most unit vector sin r21 gi unit vector the sumna kan chale have takpa ya to as r21 to tapini ka for similarly ka force on q2 sinamu test wala si sinamu source wala si ka that is force on q2 due to q1 do dar kala ni f 2 1 2 no force on 2 due to 1 okay samana mai dra epsilon naught q1 q2 mabani ki distance wi ka no so ko na sa r lo khu ya do r square yare ka distance by half ani magi direction se haji this force to ki measure si ko na pam di force ki measure khange karom na kan pi no hypotum le ra the direction tra adi singa si the paper sa pisla pani adi r12 suna kan din da r12 da tro adi r12 cap to na magi direction ta oi da r12 cap si sinjalo ka yarni ka si sinjalo fazana duga si ka thlage duga apaki ka haji ka si points mi ho r21 ga r12 se equal and opposite in high bi ka du hoji ai si rough to ke ka duga okay sinjalo yar ka post no slow ka si thlage sai pun yogi bitu ke no since R21 ka R21 is equal to minus of R12 atadi this implies funny bra R2 R21 cap khut sapan ngai ka R12 cap atadi sida ka no hapsalo 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 r square hapsalo sona kana atai sisu kai hapani sona sama si ko hapsalo itra 1 by 4 pi epsilon naught sida lo ya ni ka nangi vector form ai si ni ka si kai ne ba this is the vector form vector form of Coulomb's law ka Coulomb vector form ni ka sinamu makha tarai sina maje Newton's third law follow to obey to upe one ka kala ni q1 q2 divided r square minus samaya oidra si par habsale ni ka atri ke dora si ke khona hai cd what f 1 2 vector is equal to minus of f21 vector sine kai ta ya force no equal and opposite in have tra then ke dore no ngora mane ai masu mayam si na de and find something is got Coulomb's law obeys Newton third law ai ni ka yar khanga ni ka si sinjalo ana
Coulomb's law say vector form together the sumine igadaba aduga koi third law follow to we have to prove the what then sumine to be lo thangani ga sumine to ro first result aduga ai muthalage yare ka fiza condition ko long hap lo sumine f21 hap lo ka say sina last topic oil as to guys say superposition principle si yam maru oi ka sinagi koi question yam hangi ka ado question do hang na si ka superposition principle of charges as you are ka of charges as yaga so is me was mine Inci, sẽ charge some này Q not over, nhà cái có, chỉ đó tôi có charge some này Q1 over, cái đó này, hiện在này, chỉ ngắt tăng test charge của gì có, chỉ hàng này giờ nó charge source của là gì, mà nó cái tham mưu đấy vậy, chẳng có tham mưu đấy vậy, mà cái đó này, mà force nó bị bị rồi đó. See, plus mata lo sigo hana line lo plus ko tar di in thuro itra yari ka charge amatang le rami q1 ko manak ta ina test charge ma plus q not ma test ko ne charge ma ai chong mo tan ne force protect ta ga tv1 ko ma sang mo ma ga force on pitoro ka ni ma gi force ma na experience force ni sa i f and the superposition of principles is high tardine caesar can oil roiba charge any gatang oil charge hammer maniba hoji say charge hammer is q1 ko charge sam chule side q2 ko charge sam le sida ke dora q3 ko charge hammer bi ai ko hum gatang dor ji ka one re ka 2 1 charge hum le hoji ke dora nana sida ta la charge sam thamjil le q not ko ba odi sigi si thoma tam na ke dora ma moi ahum si mo da edi moi ahum this charge na tani ma la sang do ke dora ma na ke da ma force experience upon the force ma experience lo kana no na q1 q2 q3 le bina sigi jala sang utare ke dora ma na force ama upon the force ama experience to midana adugi force to kaya ga mana ga dage hamne ko ni jiga da de siza individual force me am is saman he jina le ko yunga si atang to ko ka q1 mo the force am ki ro idra f chai ga aldi si mo the force am ki ro idra f si mo the force am ki ro idra reckoning ka f Kanika force on Q0 due to Q3 have any O3 hai se aduna superposition principle ne kai hai ga matam ne total net force total have net force hai ka to ba ne total net have ai total have ka net force sa si kai ma ne mana experience so ba upon the force to kana ga mana ga de ha matam da charges amum na mon pe ko force to adugi vector sang ma ne hai khangani ka FO1 vector plus FO2 similar to force to name plus FO3 yo ai na on hai ke dona algebraic sum haba malai direction yaw ko matam da di vector sum na hara ka ni ko akoi se deal to is no we are dealing with directions khangani go the force itself is a vector quantity then the vector quantity or a patar di akoi kai sina ne ba we must use vector sum khangani ka the vector sum to was noi khangam mani da akoi gi class 11 da mayam tam mai dana noi khang hok tra su dum ai sigi ka hani silor kana ko applications ka to ni ka problems kumba da ko to phan ta ki ka phan to si dum si ni ko hari sa the definition ta ka spina si last one da si ka si de sa du wa na ta tum ma ge sai de si ka total erosion net ka net force ka
experience by a given charge का due to other charges due to other charges is equal to the vector sum of all the individual forces acting on the given charge due to all other charges. C खंगनिगा अदा चार्ज मयाम ले q1 q2 q3 सिदि q0 सना एक्सपेरियंस ऑफ द फोर्स है q1 पे का फोर्स ने q2 पे फोर्स ने मोय अहुम दगी वेक्टर सम दा दुगा नेट फोर्स तो मानि है यारेगा सिबो फजा सिनजलो यारेगा ngasibo